ጥዕና ኣገዳሲ እዩ ኣብዚ ናይ ጥዕና መደብ እዚ ዝተፈላለዩ ሰብ ሞያ ጥዕና ሰብ ሞያ ስነ ምግቢ ከምኡ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ጥዕና ወዲ ሰብ ዝሰርሑ ምሁራትን ተመራመርቲ ዕዱማት ኣጋይሽን ምስ ማሕበረሰብና ሓሳባት ብምጥዓም ዝተፈላለዩ ትምህርታዊ ቁም ነገር ሓዘል መልእኽቲ ዝመሓላለፈሉ ነፃ ሚድያ ማሕበር ሕክምና ትግራይ በሓባር ኮይኑ ጥዕና ትግረት ገይሩ ዝሰርሕ ዘሎ ፎሲ ሚድያ ተከታተልዎ يسرع عمتات ويا حدا ويكلتها ناي مهزن سنسن سبيشاليست حكيم يونيرو ኣብ ትግራይ እዚኦም ከም ማሕበር ምንቅስቃስውን ያው ሓደ ክልተ ስለዝኾኑ ኣድላይ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ኣብቲ ሽዑ ዝነበረ ግዜ ሕዚ ምስ ስፔሻላይዝ ዝገብሩ ሓካይም ሓዊሱ ልዕሊ 100 ዝኾነ ሓካይም ኣለና ኣብ ናይ ማህፀንን ፅንስን ማለት እዩ 110 ከባቢ ኣብቲ ኦፊሻል ዝኾነ ግሩፕ እኳስ ተመዝገበ 110 ሰብ በፂሑ ኣሎ ስለዚህ ቁፅሪ እንዳወሰኸ ምስኸዳ ቁፅሪ ሰባት ናይ ማህፀንን ፅንስን ሓካይም ንምርካብ እኳስ ይፅጉም ንመን ከም ዝዛረቡ ማለት እዩ ቢሮ ጥዕና ሬጉላተሪ ሰባት ይደልዩሞ ኢንዲቪዥዋልስ እዮም ዝዛረቡ ማለት እዩ እዚ ከም ኣብነት እዩ ካልኦት ዓበይቲ ዕድላት እውን ንስእኒ ኣለና ንኸውን ንኽእል ኢና ብማሕበር ስለዘይተንቀሳቀስና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቁፅሪ ምውሳኽ ሓደ ዓብዪ ምክንያት እዩ ነቲ ማሕበር ምስረት ምግባር ማለት እዩ ካሊእ ምስቱ ቁፅሪ ሓኪም እውን ምውሳኹ ቁፅሪ ሓኪም ወሲኹ ማለት እኹል እዩ ማለት ኣይኮነን እቲ ስታንዳርድ ኣይንመልን እቲ ህዝቢ ገና ብዙሕ ክውስኽ ዘለዎ ነገር እዩ ነገር ግን ካብቲ ዝነበረ ቁፅሪ እቲ ቁፅሪ ሓካይም እንዳወሰኸ ምስኸደ ቁፅሪ ዝተፈላለዩ ፀገማት የጋጥሙ እዮም እቲ ሓኪም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዘጋጥሙ ዘለዉ ፀገማት ሓቢርካ ንምብዳሕ ሓቢርካ ንምፍታሕ ማሕበር ኮይንካ ምንቅስቃስ ኣድላይ ዝኾነ ነገር እዩ ማለት እዩ እዚ ኣባና ዝተጀመረት ኣይኮነ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝግበር እዩ ናይ ስፔሻሊቲ ሶሳይቲ ወይ ከዓ ናይ ሙያ ማሕበራት ይግበር እዩ ማለት እዩ ካሊእ ብሓባር ኮይንካ ሓካይም ተሓከምቲ ብሓፈሻ ከዓ ንህዝብና ዝጠቅም ነገር ንምስራሕ ብተናፀል ብዙሕ ነገር ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ግን ዝተፈላለዩ ሰብ ዝተፈላለዩ ክእለት ክህልዩ ይኽእል እዩ ብማሕበር እንድሕር ተወዲብና ዝተፈላለዩ ነገራት ንምስራሕ ናይ ሰባት ዝተፈላለዩ ክእለት ከዓ ብሓደ ብምምፃእ ብዙሕ ነገር ኣቺቭ ምግባር ወይ ከዓ ምዕዋት ይከኣል እዩ ስለዚ ማሕበር ከምዚ ዓይነት ጥቕሚ ይህልዎ ማለት እዩ ካሊእ ዝተፈላለዩ ናይ ስልጠና ቦታታት ኣለዉ ኣብ ትግራይ ዓይደር ዓዲግራት ከምኡውን ኣክሱም እዚኦም ዘተኣሳስር እዩ ዝኸውን ማለት እዩ እቲ ማሕበር ዝተፈላለዩ ነገራት ክህልዩ ይኽእሉ እዮም ካብዞም ናይ ቲቺንግ ኢንስቲቱሽንስ ስለዚ ብሓባር ተመፂና ካሪኩለም ሪቪው ምግባር ክኸውን ይኽእል እዩ ፈተናታት ምፍታን ክኸውን ይኽእል እዩ ፕሮግራማት ምኽፋት ክኸውን ይኽእል እዩ ከምዚ ኦርጋናይዝ ዝኾነ ብደንቢ ዝተደራጀ ማሕበር ተሃሊና ንትምህርቲ እውን ፅቡቅ ኩነታት ክፈጥር ይኽእል እዩ ንመፅናዕቲ ወይ ከዓ ሪሰርች ምስራሕ ኔትወርክ ምግባር ከምዚ ዓይነት ፕሮግራማት ትህልዩ ተለዉ ኔትወርኪንግ ይህሊ ትደልዮ ሰብ ትረኸበሉ ትደልዮ ፍልጠት ትሓተሉ ከምኡውን ፕሬዘንቴሽን ስለዝህሉ ዝቐርቡ መደባት ስለዝህሉ ካብኡ ብዙሕ ነገር ክንመሃር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ንተሓከምቲ እውን ጥጡሕ ባይታን ክፍጠር ኣብነት ጋይድላይን ዝግጃይ ክኸውን ይኽእል እዩ ፕሮቶኮል ዝግጃይ ክኸውን ይኽእል እዩ ሓደ ዝሰርሖ ሰብ መፅናዕቲ ኣብ ዝኾነ ጆርናል ለጢፉ ሱቅ ካብ ክብል ኣብዚ እንድሕር ዘቕርቦ ኮይኑስ ፕራክቲስ እውን ለውጢ ክነምፅእ ንኽእል ኢና ብከምዚ ዓይነት ፕሮግራማት ማለት እዩ
كالي أو حكمنا تمرتن مزناعتين صبلتان زروي مسارحتنا حبراوي أفلتو نهم حبون نتقبل له بخير نالوات كم زعينة بلاتفورم زي نغير كوني خلي خلاص نتعامل مع سبيل بريسيرش كوني خلي بتيتشينج كوني خلي سلازي كم زعينة أجلات مستمر يوم عملت هذا سوف يصير خلي next year كان سوف يصير خلي سلازي نوعنا inspire نعتني حوارنا أفلتو زبون ساعتون أفلتو نمحر أجل زفتر خلطات التاريخ اليوم عادتي كالي مسكالوت منغستاون زي منغستاون كمون أو كل الهاجر يهون عالم لغة تكالات حبيل كان مسرح طبعا ناجغان مسرح كل عينة محبر سنزلي محبر زي عطايشنا لنا نعم جمري حافشاوي قبائي خاعة نكايد لنا عادتي بزعواتو محبر زي كابل كل ما عندي بزحت بروجرامات كلنا يوم بساعتهم كنا قررنا مكلينا مش تهزي نشتري ساعات استلفة لا نتصابنا بافتو حسنا هي ساعات كنودي مكلينا نزناني له حساباتو نرخولو حسابات هاللي نخاع كونتريبيوت نرخولو مدرخ كمزخون تصفاي كبير قاعد يلي Tigray Medical Association እና ናይ አይደር ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ቺፍ ክሊኒካል ዳይሬክተር አማኸልና አለው ተከታታሊ መጀመሪያ ዶክተር አብርሃ እድልከ ሲኒየር ስለሆነ አሁን ዶክተር ብሩክ حسير مختلف مدرخ بورنامو لا وصل البرنامج كنا شكرا كلمة يكون كوينة محبر حكمنا تجري وكيلة مزرعة بدل سلزرهاكو يكني له عاكمون ناي تجري سوسايتي اوف اوبستريكس اند جاينكولوجي ناي مسرات أصل تزحكم تعبي لسيلوني قادس بالكم كل شيء مجماري كبير ولا حد شيء كيلومتر لمجمارو the first thing start ناي مجمرة ينا تجمير له ناي مجمرة جنرال أسمبلي زي بقى تعريف زوركم كبير يبقاكم سلازي كم experience كون هنا Tigray Medical Association جانا كم جمر شو منتظرين غيرنا زلنا ያው መጀመሪያ ሀዲሽ ኤክስኪዩቲቭ ኮሚቴ ክጣይሽ ከሎ በሶም ኢምፐርሰን ዲቴል ኮሚኒኬት ንገብርና ግን ኣብ ትግራይ ከምዚ ፖለቲካል ክራይሲስ ስፔሻሊ ፖስት ዋር ዘሎ ኤሪያታት ናይ ሪከቨሪ ክሳካ ዝኽእል ፕሮፌሽናል አሶሲዬሽን እና ሲቪክ ሶሳይቲስ ብዝገብሩ ኣስተዋጽኦ እዚ ድማ ናይ ካሊእ ዓለም ተሞክሮውን ማለት እዩ ስለዚህ ማህበርና ስራሕ ካብ ዝምር ሸሞንተ ወርሒ እዩ ናይ መጀመርያ ልነበረ ፋውንዴሽን ነይሩ ፋውንዴሽን ኣኑዋል ፕላን ሙፃ ካወር ላይሰንስ ምህዳስ ኦፊስ እና ፈርኒሽ ምግባር ቀፂሉ ድማ ኔትወርኪንግ ኢና ሰሪሕና ነርና ስለዚህ ያው ከም ኤክስፒሪየንስ ከውን ይልታረው ዘለኹ ኔትወርኪንግ ምስ ተፈላለዩ ትካላት ምስ ኤችፒኤን ምስ ሰሙያ ሕክምና ትግራይ ምስ Oromia Physicians Association, Ethiopian Medical Association, Kenya Medical Association, Miss na Uganda na Tanzania zelo ተፈላለዩ ርክባት ብምግባር ኤክስፒሪየንስ ሼር ገርና ካውዝ ብዝረከብና ኤክስፒሪየንስ ኣብዚ ናይ ትግራይ ሄልዝ ኤግዚቢሽን ኣዳልና ነርና ካሊ ከም ማሕበር ዝገበርናዮ ሲፒዲ እዩ ሲፒዲ ሰርቲፋይድ ኮይና ስለዚ ትግራይ ሶሳይቲ ኦፍ ኦብስቴትሪክስ ኤንድ ጋይናኮሎጂ ምስተመስረተ ቅድሚ ሲፒዲ ብዙሕ ከምዚ ዶክተር ሃሊ ከምዚ ገለጾ ብዙሕ ዲፈረንስ ስለልፈጠር እሱውን በሐባር ኮይና ንሰርሕና ስፔሻሊ ዊዝ ፕሮፌሽናል ኢቲክስ ናይ ሪሰርች ናይ ሄልዝ ኬር ሊደርሺፕ እና ተፈላለዩ ቶፒካት በሐባር ኮይና ንሰርሕና ማለት እዩ ቀፂልና ብጣዕሚ ንዓና ሄደ ኮይና ዝነበረ ሜዲካል ሊጋል ኢሹታት እዩ ስፔሻሊ ኣብ ትግራይ ሃንድሊንግ ኦፍ ሜዲካል ሊጋል ኢሹስ ብጣዕሚ ፑር እዩ ሓኪም ስኢልካ ዝእሰር ንዓና እውን ኦልሬዲ ሓደ ኣርባዕተ ከምኡ ኬዝ በፂሑ ነይሩ እና ከምዚ ቲሶ ስፔሻሊ ስፔሻል ሶሳይቲ ምፍጣሩ ንዓና እውን ኣብዚ ብዝንገበሩ እንቅስቃሴታት ይሕግዘና እዩ ማለት እዩ ንና ኣብታ ታይታ ጌርና ኢቲካል ኮሚቴ ምስ ሬጉላቶሪ ማሕበር እንኳን ኢቲካል ኮሚቴ ክጣይሽ ጌርና ኢቲካል ኮሚቴ ምጣይሽ ጥራሕ ኣይኮነ ሎየሩ እውን ቮለንተሪ ሎየር እስካዚ ቮለንተሪና ጠበቃ ከምዚ ሕግ ምእሳር ገለ ከጋጥም ከሎ ኮሚና እንደሰራሕና ነርና ግን ንወደፊት ግን በቃ ፎርማል ሎየር ጌርና ንምስራሕ እዩ ፕላን ሒዝና ዘለና ማለት እዩ ካሊ ሜምበርሺፕ ሞቢላይዜሽን እና ሰሪሕና ሜምበር ሰብ ኢምፓወርድ ከውን ኣብ ሜምበር ሞቢላይዜሽን
እና ክምዝገብ እሱን ጽቡቅ ይኔሩ ሜምበርሺፑን ካሉ ክምዝገቡ ከሉ ናይ ሜምበርሺፕ ቤኔፊት ኣብ ትግራይ ዘሎ ሽሽን ኩላትና ንፈልጦ ኢና ናይ ገዛ እድል ዝርከበሉ ደሞዝ እውን አንፔድ ሳላሪ ኢሹስ ናይ ሎን ኦፖርቹኒቲ ጀሚርና ዘለና ግን አክቲቭ ሜምበር ኢንጌጅመንት እንደሌላ ክሳካ እንደር ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚህ ትግራይ ሜዲካል አሶሲዬሽን ምስ ቲሶግ አምብሬላ አሶሲዬሽን ከውኒ ትግራይ ሜዲካል አሶሲዬሽን ዘአቢ ሜምበሮት ብዝገብሩ አስተዋጽኦ እዩ እና ሲቪክ ስፔሻል ሶሳይቲ ክጣይሽ ከሎ እና ናቶም አክቲቭ እንቅስቃሴ ንአናው ክንዓቢ ይገብረና እዩ ስለዚህ ቲሶግ ድማ ፔሪዮድ ኮይንኩም እዚ መንገድ ጀሚርኩም ኣለኩም እዚ ድማ ቴንክ ዩ ንካልኡን ከም ዝቅፅሉ ተስፋ ይገብር ስለዚህ ናትና ዘሎ ሪሶርስ ኩሉ ብሓባር ንጥቀመልና ስለዚህ ኣጎንኩም ያ ዘለና የቀኒልና ፋይናሊ ሓደ ኣባህላ ተዛሪበ ክፍል የኩም ኢትስ ኣኖኒመስ growth success and visibility require time it's not just about working hard it's about being patient and allowing the process to unfold the seeds you plant today might take months or even years to bear fruit trust the journey stay consistent and remember that meaningful process is built over time thank you እንኳን ተራኸብና ኣብዚ እድል ተዋሂብኒ ሓሳብ ክገልጽ ስለዝተዓደምኩ ኣዝየ የመስግን በማሕበር ሞያታትና በማሕበር ክንጥርንፎም ተለና ፍታሓት ከም ንረክብ ፀገማት ከም ንዓሊ ኣዝየ ዝኣምን 2014 ክረምቲ ከዓቲ ከባቢ ኣብ ኣነ ብሞያ ናይ ህፃናት ሓኪም እየ ልክዕ ክንመረቕ ከለና ናብ ፍቱ ዘሎ ሞያ ንኣቲና ስለዚ ብቱ ምእታዊ ምክንያት ናይ ሕክምና ህፃናት ኢትዮጵያ ኣባል ኮይነ ኣለው ክፍታታት ኣለው ከይዱ ብእዋኑ ዘየዘምን ማሕበር እዩ ነቲ ሓድሽ ወለዶ እውን ብዙሕ ቦታ ዘይሃበ ማሕበር እዩ ሞኪሮም ቅድሜ ዘሎ ማሕዝተ እውን ብዙሕ ፈተናታት ዘለዎ ማሕበር እዩ ነይሩ ዝገደደ ዝዝክሮ ግን ኩናት ትግራይ ብጣዕሚ ተጋዲዱ ክትባታት ተዋሪፆም ብሕፅረት ምግቢ ብዙሓት ህፃናት ኣደቂስና ንሓከምና ብኡ ድማ ብዙሓት ህፃናት ናሞቱና ናይ ዓይደር ምስ ዓይደር ሓቢሮም ዝሰርሑ ዓለም ለኻዊ ሓገዝትና ዝፈጠርዎ ኣብ ዓይደር ዘለው ማሕዝተይ መሳርሕተይ መምሃራን እውን ኣስተዋፅኦ ዝገበርዎ እታ መጠነኛ ዝኾነት ናይ ኢንተርኔት ኔትወርክ ስለዝነበረት ዝዝክርዎ ይኹን ካብ ዓለም ሙሉእ ብሙሉእ ንኸይንቋራረፅ ዝተወሰነ እውን ክንዛረብ ዕድል ይህብ ነይሩ ሽዑ ክትባት ምቁራፅ ሞ ብሳዕን ክትባት ዝሞቱ ህፃናት ብጥሜት ዝሞቱ ህፃናት ክዝረበሎም ዝግበር ዝብል ኣብቲ ማሕበር ኣሎ ኩሉ ዝብሎ ማሕበር ቴሌግራም ናይ መድረኽ ኣለዉ ኣቕሪበ ነይረ ሽዑ እቶም ዝመርሕዎ ፖለቲካዊ ኣርስቲ ኣይትልዕል ኢሎምኒ ንሓፈሻውን ከምዚ ዓይነት ከይተልዕሉ ዝብል ማዕቀብ ገይሮም ስለዚ እተን ዝሓለፈ ዓመታት ኣምሂረና እየን ብሞያ ተጠቢፍና ዓለም ለኻዊ ተዛምዶታት ዘለዎም ትካላት ሃኒፅና ዘይምፅንሕና ፈተናና ኣጋዲድዎ እዩ እዚ ግን ቶም ነበሩ ዕዉት ስራሕቲ እውን ግን ከናእሶም ኣይኽእል እዩ ኣብነት ሆስፒታል ዓይደር እዚ ሓደ ትካል ሰብ ሞያ ተጋሩ ብዓብዩ ልዕሊ 80 ሚታዊ ተጋሩ ኣስተዋፅኦ ዝገበረሉ ግን ከም ሃገርና ሸርጥ ንገብረሉ ዝተኻፈልናሉ ሆስፒታል እዩ ጉዕዙ ክትርእይዎ ተለኹ ብጣዕሚ ሓበን ናኩላትና ሓደ እቲ ዝነበረ መንግስታዊ ፖለቲካዊ ሃዋህው ፈቃዳይ ስለ ዝነበረ ዓበይቲ ናይ ሞያ ማሓዙትና ስለ ዝመርሑና ንሕና እውን ተረኪብና ወይ እናተቐባበልና ስለ ዝኸድና 2000 ዓመተ ምህረት ግልጋሎት ጀሚሩ 2011 ዓመተ ምህረት ኣብቲ ሃገር ተሓከምቲ ብዙሓት ማዕረ
እታ ናይ መወዳእታ ናይታ ሪፈራል ሆስፒታል ናይታ ሃገር በፂሑ ስለዚ ብቁፅሪ ካብ 300,000 ተገልገልቲ እዮም ተገልጊሎም ኣብ ጥቁር ኣንበሳ 2011 ዓመተ ምህረት ኣብ ዓይደሩን 2011 ዓመተ ምህረት ኣብ ሃንደበታዊ ሕክምና ክፍሊ እውን ከባቢ ኣብ መንጎ 30,000 40,000 ነይሩ ኣብ ክልተ ሆስፒታል ማዕረ ነይሩ ግን ዝተፈላለዩ ግልጋሎታት ብዙሓት ስለ ዝነበሮ ብሃገር ደረጃ ካልኣይ ዓብይ ሆስፒታል ተባሂሉ ሕዚ ፃዕሪ ተጋሩ ፃዕሪ ሰሙያታትና ዘሎ ሃዋህው ድማ ናብ ምጥቃም መንፈስና ከምኡ ድማ ዘስርሕ ፈቃዳይ ፖለቲካዊ ሃዋህው ክህሉ ከሎ ክነሳኸኦ ንኽእል ዘመላኽተና ጉዕዞ ይመስለኒ ስለዚ ሎም መዓልቲ እዚ ዘረጋልኩም ዘለኹ ማሕበር ሓካይም ማህፀንን ጥንስን ትግራይ እዚ ክተጣይሹ ከለኹ ትገብርዎ ስለ ዝእምት እዩ ዕላው ዝኾኑ ምትሕብባራት ክትፍፅሙ ኢኹም ፍልጠት ንብዙሓት ክተካፍሉ ኢኹም ምስ መፅዓይ ወለዶ ናይቲ ሞያ ዝርከብኩም ንሳት ኣሕዋትኩም ኣሓትኩም ምስ ኣብ ጎንኩም ዘለዉ ናታትኩም ደረጃ እውን ዘለዉ ናብ ባዕልኩም ፍልጠትኩም ካብ ዘለዎ ንክምዕብል ኣስተዋፅኦ ክትገብሩ ኢኹም ከምኡ ድማ ከምዚ ናይ ልምዓት እዚ ዓይነቱን ካልኦት ሃገራዊ ትግራይ ተኮር ዓለም ለኻውን መድረኽ እናተፈጠሩ እውን ንዛተየሎምን ኣብ ፍልጦ ዝወሃበሎም ዕድል ክፍጠር እዩ ስለዚ ንዓኹም ክርኢ ከለኹ ዶክተር ሃሊ ዘለዓልካዮ ድማ ክልተ ሓደ ሰለስተ ንበሃል ቁፅሪ ነበሩ ስፔሻሊስታት ዓበይቲ ናይ ሞያ ወለድና ሕዚ ሰሲኖም ከምዚ ተኣኪብኩም እንትርኢ ናባ ናይ ቋንቋና እተፅግበካስ ተባሂሉ እንትዝረብ ንሱ ኢሉ ዝረኣየኒ ጉዕዞኹም ዕዉት ካብ ዝኸውን ድማ ሓደ ምስክር እየ ሆስፒታል ዓይደር ኮሌጅ ጥዕና ሳይንስ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ጉዕዞኹም ዕዉት ከይዲ ንክህለኩም ካልኦት ድማ ከምዚ ዓይነት ናይ ሞያ ማሕበራት ክጣየሻ ስርዓት ጥዕና ትግራይ ዓለም ለኻዊ መድረኽ ንክፈጥር ንክረአ ንክፀሉ ኣብ ዝገብሮ ፃዕሪ ንሕና ኣሕዋትኩም ምንም ዘይተዓቀበ ኣስተዋፅኦ ክገቢርና የቀኒለይ ዕውት ውዕሎ ይኮነልኩም يعنينا دكتور بروكل دكتور عبدالحل زلو من نجيجر كم زمان وقال هبيش تستزجاجي لهم أرسلنا لهم من الجورناليست دكتور فتح نجست مامور دكتور إبراهيم مرها دكتور إبراهيم كورسير لما رحت واسمه أي شهر الواقع هبيش تلو فرص معنا حيزين كوميتي ممبر كتكون إلى بزح زي لطيفة سب أبلاغ يقدر يكعلم دارجة كله ما قد جدياتي بديليت حدث راح أبلاغ غيره مالتي ناز موتيفيشن تعامي أعرفهم كتمسكون لي زللي ريزيدنت دكتور برهانة تغلي كلام على بستو سنة نقول من ضمن ليميتد يكون نقول له معركة مقاري ليه some participation idea قالوا زنورو دكتور هفتم تادسة ما متشافش في الموضوع سبوين موتيفيشن مجملة دكتور كلالي برهانو دكتور دستاغرمي لازم وصالي كم زعيم الجنرال اسمبلي تجايزه تقول تبردن دعمي هيجي عمزي successful زغنا ايفنت نكيلوكا بزح سب كمساعتة بديليت كمساعتة فينا تسفان قبل على الجام كاو زبركتو Gynecologists ወይ ካና ማህፀን ጥንስን ስፔሻሊስት እዩ ብፐርሰናሊ ካብ ናብ ዝሞያ እዚ ብጣዕሚ ንኽኣትን ብጣዕሚ ሞያና ፎቲና ክንሰርሕን ብጣዕሚ ፅልዋ ካብ ዘሕደሩልና መማህራናም ኮሊግም እዩ ብተወሳኺ ከዓ ብጣዕሚ ኤግዛምፕለሪ ዝኾነ ናይ ስኪል ናይ ናውሌጅ ኤክሰለንስ ካብ ዘምሃሩም መማህራንም ያው በዓል ሙያም እዩ ዌልካም ንክገብሮ
በጭብጨባ ሰለስተ ሚሊዮን ትግራይ የሚሰሩ እንደገበለርና ናሁን እዚህ ላክል ኦብስቴትሪሻን ክልደዩ ዝብል ግምት ፐርሰናሊ የነበረኒ ግን ያው ጊዜውን ወዳት ምንጭ ባሪቶ ተሐይዙ ጻዕሩን ተወስዎ ያው ማህበር ለምስራት ስለልወቃና በጣም ዓቢ ነገር እዩ በጣም ደሲሉኒ بعد سولكم كمل يدلي أفتا حبشتي اللي يبراه لنا نقدر كل يوم حدا عبد دينا غيرنا ويس حدا معاه تلات وحدا وزن لي أفتا ما تايري ما يندقي حدا ولا عندي عمد كاين ما يليش ولا عين كل التايل وحفتني راسها عندي عمدين عمتي بالله بقينا عمتي اللي يبراه بقيت لا ديوان ديو ويسيوان ديو عاديو الوي على وزو عوي مدرك زي سحنا كمل يدلي ما تبغى معتي كديسكاس كنقول حاسوب توبيك كاو بالعاد بزح بريسين مول الشتات اللغنا دورنا وبلاتات ماترنا مورتاليتي بطعمي وريدو دور ذيك التمريشن بعد تسأل الدكتور كاروت الشتاتون مليء من عمل اللغة كويس جن ياو أفتو بروفيشن شعر هذا زي دقنا خالي عالم لوت سخون قلت خالي عالم سخون قرات ولا من قدنا يا الناس رحنا ياكل كتسلل لنا ايوه this وشتي about 35 pregnant women 5% راح يندير ስለዚህ ካፍተን 5% ሆና አንሽቲ 30% of chromosomal anomalies usually were related to women aged above 35 when it comes to 1980s 1990s reproductive age لا تدفع خيدو بدحريو مالت women might getting pregnancy above the age of 35 almost 50% وين ስለዚህ 50% ሆናት number of aneuploidies እና chromosomal anomalies ሁላ ወሰኸ ኸይዱ ማለት ነው ማት አባና ዓዱ ተሪና የትሬድ early marriage common እዩ ስለዚህ women get pregnant at early age incidence of aneuploidies በቀነሰ ኢልና ናሐሱ in comparison to developing countries but lately ያው አባና ወንት ሆነ because of education career improvement ዋላ ታሪ ብዙሓት ቀለል ቁጥር ላይ ባና ደቀልሽ ይሁን ለዕል 35 ላይ ለብት ስላታ ያሉ ዶክተራት ላይ chromosomal anomalies are associated with malformations growth restriction increased perinatal morbidity and mortality and burden of caring ማለት የቆሉ ማለት with congenital anomalies for the society for the family እንደገና በጣም ዓቢ እና tasks a lot of time a lot of money and a lot of care you which we don't have contact ነገራት ማለት so in 1970s control maternal age was the only screening method for aneuploidies particularly Down syndrome. In 1980s, biochemical markers, second trimester biochemical markers, double test, triple test, practicing Bornero, so even the quadruple test after bioassay was developed for EDVNA. So to see who are about to test the Bornero, depending on the availability. So first trimester screening, the other thing later developed, first trimester biomarkers, beta HCG and Papa A. were also introduced. So that's what makes those tests good is beta HCG and Papa A are independent of NT measurement. So that if the NT measurement is high or low, it doesn't affect the level of beta HCG or Papa A. So this makes it an independent marker. It reaches up to 7%. So that you would pick normal fetuses as abnormal. But the advantage is it's a one-step test. So the woman doesn't have to come twice. So some women could be absent and they may not have the other test. So the one-stop testing is done between 9 up to 10 weeks. Primarily, my experience, I have no challenge opportunity. I know level you. تنتقل إلى الحسب دكتور علي يتيجي موريس أمور topic مغرض لكن سوق أيو إلى الحسب وحنياته
ካልኦትና ዋላና መጀመርያ ንኹንበር ፈርቲሊቲ ሴንተር ንምኽፋት ሓሳባት ለክህሊ ስለትኽእል ዟንሕና ዝሓለፍናዮ ቻሌንጅ ካሊእ ሰብ ደቂም ኣይደግሞይ ማለት እዩ ስለዚ እሱታት ሪፍሌክት ንምግባር ጠቕመና እዩ ልብል ሓሳብ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከምዙ ዶክተር ሃሊሉሎ we are also sponsors we are very glad to sponsor because it's very important and now the presentation is not related to the sponsorship but that's to be like a disclaimer and as part of the promotion we will distribute our company profile so that you see what activities we have and the organizers even you can start to distribute that. We usually say that fertility center is a medical center where an assisted reproductive technology is being done for infertility management because there is infertility management everywhere like we do stimulations and so on so when you say fertility center it has to be related to the assisted reproductive technologies. I want to mention a few about infertility management in brief. It usually starts with evaluation of both couples. You have to have male and female evaluation, and these are the things that we do. I know all of us are doing this, but I have one comment on male evaluation. Usually we do testicular FNAs, and nowadays we are not doing it because we can make a diagnosis of the possible cause of male infertility by having semen analysis and the hormonal analysis. Whether it is pre-testicular, testicular, or post-testicular, we can make a diagnosis. When we do testicular FNAs, we are bridging the blood testicular barrier. We may predispose them to antigen-antibody reaction, to an immunologic reaction. So, in the female side, we do transvaginal and ultrasound, baseline investigation, female hormonal analysis, and diagnostic therapeutic hysteroscopy and laparoscopies. And we have all these things in our setup. After evaluation, the indications for assisted reproductive technologies are like tubal factor. Nowadays, we are not doing tuboplasties because there will not be significant response. So if there's a tubal factor, it's a clear indication for assisted reproductive technology. Severe male factor infertilities like obstructive azoospermia, mild to moderate oligospermias are typically managed with assisted reproductive technology. In mild form of oligospermia, we can use IUI. Otherwise, in moderate to severe, there are direct indication for assisted reproductive technology. Whenever there is a diminished ovarian reserve, this is also a clear indication for assisted reproductive technology because we shouldn't wait more time while trying with this ovulation induction and so on. And all other causes of infertility after failed treatment, and we have to think of assisted reproductive technology at this time, including ovarian failures. We are also managing premature ovarian failure and other ovarian failures with a donor. The major steps in assisted reproductive technology are the first thing is after evaluation is controlled ovarian hyperstimulation so that we will get a lot of follicles so that we increase the success of IVF. And then we aspirate the follicle and then fertilization is done on the date of aspiration of the follicles. And then we do embryo transfer, usually on day 3 or day 5. We prefer embryo transfer on day 5 at a stage of blastocyst because typically if the pregnancy reaches a stage of blastocyst,
most likely it's going to be pregnancy. There is a high chance of implantation of pregnancies at day 5. And then whenever we have pregnancies more than what we have transferred, we usually keep them with the cryopreservation in a liquid nitrogen of negative 196 degrees centigrade, and then we start a luteal phase support immediately with estrogen and progesterone supplementation. And then we do monitoring for pregnancy after 2 weeks of embryo transfer, and then follow-up will be started. This is just a brief. I don't want to just give you a lecture about it in detail, but I think we have to have some. So when we come to particular to our experience and so on, the motive to start fertility center was from the story of one of our clients. We had a client whom we referred to India. Like ናይ ገጠር ሰባት ኮይኖም ግን ንእሽትን ዓቕሚ ፈጠሩ እዮም they were desperate to have a child and ሰዲድናዮም ምስ ተመለሱ ፕሬግናንት ኮይኖም ወፅኦም we were very happy for them, and then at 6 weeks of pregnancy the pregnancy becomes aborted, and then ብጣዕሚ desperate ነርና ኩና ሳቶም ነቢርዎም ካብኡ ተኣየለዮም ተመልሶም ፈዱ ምክንያቱ ኣብኡ ተቐመጠ ፕሬግናንሲ ክህሊ ስለዝኽእል ተመልሶም ክእትዩ ኢልኩም እዮም ኣብኡ ትኸተሎ ኮርሱለ ቅንስ ዝበለ እዩ ዝኸውን ንብሎም ተለና በተኣምረ ይኸድ እዮም ኢሎም በተኣምረ ይኸዲ ምክንያቱ ሓደ ላንጉጅ ቤሪየር ነርና ንፈልጦ ነገር የለን ኢብን እንግሊዝኛ ላይ ኣይኽእሉ ትራንስሌተር በጣም ከቢድ ችግር ነይሩ ፋይናንሻሊ ድሬንድ ኮይና ኢና ኢሎም ዙሲቲ ፎተናዮ there are a lot of bajages ምናምንና እንድሕር እዚኣ ትኸፍቱ ኮይንኩም ኢና እንደገና ንሙክር ኢሎም so this was the challenge from our client ኣሻዒቱ ኢና ኣሻዒቱ እየ ምሕሳብ ልጀመር and then we start the establishment process since 2010. We had a lot of challenges, and now we are fully functional since 1 year. So setting fertility center in low resource setting, Mekelle, timality level, prevalence of infertility is usually similar all over the world, which is about 15% of the community, but there is a gap in access to fertility treatment. It's quite different. It varies from region to region. And this access gap is measured by the number of IVF cycles per population, per 1 million population. And countries with high access gap are called a low resource setting. So this is a definition for low resource access gap assessment from the literature. In 2018, when we were starting this establishment process, the global average was about 535. 535 were being stimulated per 1 million population. The highest is in China. It's about 7,667. The main reason for this is one-child policy in China was banned in 2016. And then everybody was running for another pregnancy for the second child. So there were a lot of stimulations, and they are one of the big areas for this field by now. So when we see it in our setup, assisted reproductive technology, you compete with the other world because the equipment are produced in few centers. The medication is also the same. So financial shortage is one thing. The other thing, a knowledge gap. Under developed infrastructure, influence of culture, religion are the other things, and human resource limitations are also other factors. There is also lack of political decision is also very important, because in the politicians there is a thinking of like a limited resource. There is an urgent condition, a priority like maternal morbidity and mortality.
rather than fertility. And there's an argument about overpopulation. People tell you that we are 120 or near to 130 million, so why you are establishing fertility center? So the other thing is the cost. Usually, even in a low resource setting, they're incompatible with the income of the majority of the population. People may think that this brings an equity among the clients. So these are the factors that contribute to an access gap in low resource setting. Generally, we can say that establishment of fertility center in low resource setting is a challenge. It's a very big challenge. So you can see the impacts of access gap. I can tell you how the fertility patients can feel. It affects the success of treatment because there is usually a delay. Negative psychological consequences like stigmatization are also there. There are reports that suggest patients with infertility can have anxiety, depression as high as 50%. Patients usually also depend on their child for economic reason in developing countries. This also brings them a big challenge. So it is a social and public health problem rather than an individual medical problem. It has also a human rights component because since 1994, after the International Conference for Population and Development, it is considered as a sexual and reproductive health right. Access to infertility evaluation and treatment is a sexual and reproductive health right. And sexual and reproductive health right is also a human right. It's also a human right. So if it's a big challenge, so what are the way outs for infertility management in a low resource setting? One thing is the prevention, which coincides with our policy, because STI and pregnancy-related infections can be prevented. This prevents the infertility. The other thing is to implement accessible, low-cost assisted reproductive technology facilities. So if this is the case, what are the tools that are used to establish fertility center in low-cost setting area? One thing is to follow guidelines. There are minimum standard guidelines in the world which shows how to set up IRT set up in low resource setting. Like the most famous one is the Cairo Consensus on the IVF laboratory environment and air quality, which was a report of experts meeting. There are also documents from India, from Asia Pacific, and so on. This shows the minimum standard. We have also IVF center recruitment in our as a minimum standard, which was prepared by Ethiopian Standard Agency. This document explains the minimum requirement in respect to the practice, premises, profession, and products for the IVF specialty center. So we can use such tools. There are also international and there can be an implementation at international and national or regional levels which can facilitate this fertility setup, like an experience from Gambia, in which the Minister of Health facilitates a fertility care policy dialogue. And in this document, it is believed that after this dialogue, after this initiative, there is an improvement in infertility awareness, political commitment, opening up of these centers and so on, so that our society, Tigray Society for Obstetrics and Gynecology, and we had a recent last month establishment of this Ethiopian Fertility Society. These all things can have an impact, a role in facilitating such things, because we have already agreed that it is a public health issue.
So when we see the process, the challenge and opportunities that we had in establishment of our fertility center, the first step in the process was that we do is a training. I had a training in Al-Hikma Fertility Center in Addis by Dr. Ibrahim Saleh, and this was organized by Dr. Zerihun Abeba. And I want, Dr. Zerihun Abeba, and I want to thank him because he has organized this for me after we have a thorough discussion about fertility establishment in our setup, and this was an eye-opening to the field. And then I had a training in RT in Mumbai and Surat in India, both embryology and fertility. The embryology training was just to know what about embryology so that we'll have an idea in the establishment and in the process. So having these guidelines and materials from there, we start the next process, which is resource mobilization. Because when you are thinking of this assisted reproductive technology equipment, they are damn expensive, so we have to mobilize a resource, so we go to the bank. The challenge that we faced there was to convince the bankers about the project. It was a big challenge, and in our setup, as you know, loan priorities are given for industries, agriculture, and export. So this is one challenge that low resource settings can face. The other thing is it took us like more than a year to get LC, letter of credit, to import these materials. After having the finance, you have to wait for about a year to import, to get actually the LC, the approval from the bank. The other thing is in the next steps that we do is the floor design and construction. Actually, it was some sort of innovation, and then we had a good opportunity in that many experts were involved, including our equipment suppliers, senior embryologists from Sudan and Ethiopia, even Dr. Ibrahim from Al-Hikma were there in our setup to have the floor design and so on. The challenge that we face here was to get this vinyl flooring and zero VOC paint. The most important thing about IVF is the lab, the RT lab. So it has to be free of volatile organic compounds, because these volatile organic compounds really affect what you do there, the pregnancy. So to make this happen, we just bring zero VOC paint from the US, because they are produced in few centers only. So it needs thorough communication and so on. Even the vinyl flooring is not zero VOC, but it's very, very low. It doesn't emit almost volatile organic compound, so that we bring people from Addis and so on to build this. The other thing, which is still a continuing challenge, is to have this nitrogen and liquid nitrogen gas. This nitrogen gas is important for our incubators, and the liquid nitrogen to keep the pregnancy at a very low temperature. And the source is from Addis, so that you can imagine this a lot of cylinders to bring them from Addis, the cost and so on, the inconvenience. The other thing is power supply is a challenge because in IVF lab there has to be continuous power supply. Once you keep your pregnancy in the incubator there should not be any power interruption, so that you keep the pregnancies alive all the time. So there is frequent power interruption in Mekelle, so that initially it was difficult to get UPS manufacturers. So through communication we were able to manage UPS manufacturers, and then they install us. Sometimes the other challenge is we have generator, UPS, and this electric power supply. Fuel cost is also sometimes varies. Even you may not get from the fuel stations. So
this is another challenge that we face in our center. The other thing is regular, every 6 months, the equipment should be checked for example, for this air vacuum, there's any filter change and so on. For these things, for calibration and equipment maintenance, usually the biomedical engineers came from abroad, so we have to pay in dollar for their transport cost, accommodation, and so on. But as a good opportunity, they have trained our local engineers so that whenever there is an emergency thing, so that they help us. The other thing is electronic medical record is very mandatory because the documentation is very, very important in assisted reproductive technology. We try to communicate, develop a software here from our setup, and we spent a lot of time, including some of my colleagues here. We try to explain what we are doing, and so that they develop a software for us. But it was not possible to manage. This is because of also the war impact. Some of the engineers were not around. But as a good opportunity, we have a photographic and video record for all intracytoplasmic sperm injection we do and embryos. The system is with this. As a good opportunity, we have an IVF laboratory director, a senior embryologist. He is one of the most senior embryologists in the country, Dr. Mandafro. He is in the lab now. I will just ask him to come if he can finish on time. He do this standard operation procedure for every procedures we do, quality management and key performance indicators every time. So we are utilizing his experience. Previously, as a low resource setting, human power was a challenge, and we bring Sudanese embryologists previously, but now, thanks to God, we have ample embryologists now. This embryology, we have 3 embryologists by now, and they came from Addis. We have to work 24/7 so that we cover their transport, accommodation, and so on. And we have tried to train an embryologist from our setup, but that was not also possible. Most of them are not interested. I don't know why. It can be because of its difficulty. The other challenge we have is cost of consumables and for medications. It increases frequently. This makes the market very unstable. One day, the price that they told us in the morning was different from the afternoon. They told us there's a change in dollar, so the price is changed. So this is a very, very big challenge now. And it's also difficult to have a big stock for this medication because they are damn expensive. The other challenge is short half-life of media. For the media that we use to keep the pregnancy and so on, their half-life in the shelf is only 6 weeks, so you can't keep them in the shelf. And the other challenge is there are only few companies, 1 or 2, who can import those things, so that we solely depend on them. So they can set the price they like with different reasons. The other thing is usually hysteroscopic scissors break when you do Asherman syndrome. So you have to, it's some sort of difficulty in importing even small items like hysteroscopy scissor. But as a good opportunity, there is a duty-free access. Once you have an investment license, there is duty-free access. The other thing is a hormone analyzer. Initially, we used to do this fine care thing, and then we have seen some sort of challenge in the accuracy, and it was not possible to bring hormone analyzer machine from abroad because the analyzer should come with its reagent. So one good thing that has happened is this Maglumin X3, which is one of the best hormone analyzer already imported to country, and we have it now. It also works prenatal screening. Probably this can be a next area of collaboration. We are
discussing with partners when we start this prenatal screening, where we can make a specific diagnosis like karyotyping. By now, we have got one center in Addis. I'm just trying to link it with Dr. Fita's presentation. If we can make a specific diagnosis of karyotyping, like with aminocytes and so on, we will go for it. Otherwise, we have a good hormone analyzer with an accurate diagnosis, because this accuracy is very important. If you are going to embryo transfer, you have to measure the serum estrogen and progesterone level, and a value of less than and above 1.5 makes you decide whether to transfer the embryo or not. The other good opportunity we had in the process, particularly in the human resources, we had best urologists in our setup. We have trained 2 of our urologists by a urologist from St. Paul's Hospital to do this testicular sperm extraction, and they make it in 1 day. And the urologist from Addis says that I'm not coming anymore. So that this is a good thing that we had. The other challenge that we have seen in the process is affordability. We are charging about 3,000 USD. We can say that is a low-cost IVF, because if you can see even nearby countries, they charge as high as 8,000 USD, even in Tanzania, because my embryologist work also in Tanzania. He always tell me that they charge 8,000 and you can't proceed with this and so on. But still, this low cost is also not affordable by most of our clients. For about 20% of patients who visited were all being evaluated go for IVF treatment. So even this is a big challenge. It's not only a low cost, it's also a low profit process, because majority of the expenses for medications, consumables, and media, these are very damn expensive things. The other thing that I want to mention here is also the referral linkage that we have, because I'm seeing many clients coming from Addis and so on, but not much from our region. But I have to thank you, many people like Dr. Ibra and so on, that they are linking clients to our center. The other, as a challenge, there is no data reporting. Every IVF process should be linked to the national registry, but we don't have it in our HMIS. Probably with the association and so on, we'll push to have it soon. The other challenge that we see is in the understanding of our consent paper. They usually want to listen the positive result, positive thinking, and so on. So after counseling, sometimes they ask, I didn't appropriately hear about the statement that you said like this, and so on. So this is another challenge that we face. The war in Tigray significantly affects our process of establishment. Most importantly, most of the women who were being booked, we had very long list of booked patients who want to stay in our center rather than going somewhere else, and then most of them end up in menopause after the war. So I usually say that this part of the genocide. There we have seen also more andropause cases with an artificial injury, with testicular injury from the war. And the Sudanese embryologists that we had also go back home after the war. The other positive thing that we do is significant number of couples are supported as a social responsibility we have, particularly about fetal reduction for triplet pregnancy. We have sent patients to Lancet Hospital. We have one fetal maternal specialist there. So from today's presentation, what I have seen is probably we can do it in our
set up because we have expertise, Dr. Fata and Dr. Yura. It will be nice if you can do it because it incurs a cost. There's a cost after a cost for patients with fertility treatment, and it's good for fetal reduction whenever they're a triplet because the whole process will end up in zero sum game because there will be early delivery or neonatal care is difficult. So when we see, we usually evaluate some of the key performance indicators, and we usually we are to the level of the standard in the world. We have only one challenge. We have our multiple pregnancy rate reaches about 17%, which is best recommended to be not more than 10% better. So we are thinking about it. Initially, we were transferring 3 blastocysts so that there will be a higher chance of success. But what we have seen is there are a lot of multiple pregnancies. Multiple pregnancy with old age is also a risk for the mother. So we are now thinking and discussing with the embryologists that we are going to transfer a single blast for young age and 2 for older mothers so that we avoid multiple pregnancy. Otherwise, most of the things we are on the right track. We don't have any moderate to severe ovarian hyperstimulation syndrome yet. We have 2 or 3 mild form of ovarian hyperstimulation syndrome. This is a good indicator. So to end up my presentation, I was thinking how we are going to cooperate with Tigray Society of Obstetrics and Gynecology. One area is a research because we have ample lot of data that we can do that reflects our community. And the other thing is a CPD. CPD is mandatory nowadays, so we can have CPD with collaboration with the society because we have hysteroscopy, transvaginal ultrasound, some more other things, so that we are also in the process of accreditation from Mekelle University. So this will be an area of cooperation, and I will have my full support if anyone who plans to have a fertility center here. I don't want anybody to pass the process that we have faced, the challenges that we have faced. We can share a lot of information, and we can arrange also a training for sperm preparation for IUI. IUI has to be prepared with a media and so on. We can give the training to lab technicians so that patients will be benefited before coming to Mekelle. We can try for a few cases with IUI. If that's successful, that would be nice. If not, we can have a referral to our setup. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Samson. Really appreciate your presentation. Honestly, it was eye-opening. We have seen the challenges and the things he succeeded. I'm sure we all have taken a great lesson starting a new service. As I said, the hardest thing is to begin. We have started something. It's up to us to be able to go on to start new things, and so we can also learn from the challenge for the success. Yes. So thank you so much, Dr. عملت بريجناسي بتاع HIV STI للوان رديت بزح مالتاي HIV STI 10 عامات 10 عامات كسرني حاليا نجن مور برايورتي دباتاي عملت بريجناسي مات إذا عملت بريجناسي تهنيا مات إيرلي فيزيبل سلو خلنا ما تخبي سلبلا تفعل ليش أنا سلبل فتر مات in this abortion, but nowadays there is a trend of using abortion for contraceptive, especially in Tigray. Now, most pharmacy nurse post-pill consumption is high. There is a implication. How do I see if one sex practice bar? Can I repeat abortion? Have you heard infertility? Have you heard ثلاث حزمات نازل جنة بدن بي كنسرح من النوال. زازر is practical قبتاينا بتريزمنا
social, cultural, economic factors, በተለይ early marriage, sexual abuse. እዚኦም ኮመን እዮም በተለይ ኣብ ትግራይ ክንርኢ ከለናና ኢቭን ዋላ ኣብ ትግራይ ተወሰነ ለውጥ ተምፂና ክንብል ከለና ግን ቻይልድ ማሬጅ ሴፍ ሴክስ እና በተለይ ደለ ዝተፈላለዩ ነገራት እዚኦም ብሶሻል ኢኮኖሚክ እና ካልቸራል ፋክተር ስለተሓዙ እዚኦም ብደንቢ አይደንቲፋይ ምግባር ኢዝ ኢምፖርታንት The other gap is what called health impact of adolescent pregnancy and childbearing is completely omitted math. Long-term economic impact of adolescent childbearing math. So in Allegizio and Nuremberg, as tayo adolescent pa inat haleta maharet tayo early childbearing niya na. The only solution ko lang tayo halamatan na community income kunusam hal tayo woman import girl mama. As a woman import halega na tayo has early hayna adolescent hayna pregnant har hayna qal'at walida almost diverse khaliya ka economy income yolana zitol dawla haleta tayo التمارة أيها خلينا كأوز الفيسيا سايكل زي تايجبرنيو some extent break جبرنيو مات نازول لي ميكانيزم break نقول تاي women empowerment كذا حدا ميكانيزم نا women empowerment تاي education مات as education تعني بيانس زنا first pregnancy بيانس almost 14 كنا نخلنا مات special تندركاسيوس يأثر زهاكيم مستعصر يتصارع ما ده like murder is especially murder ስለዚህ mainly focus ገርና ተሰራሉ ዝገባ attitude change አብዝ ፍትህ ቢሮ ምክንያቱም ፖሊስ በቃ ተባህሪ ዝገብር ሰር እንተሳህሊ አስር ምንም ፍትህ ቢሮ ፍርድ ቤት ሰር እንደሪሎስ ምንም ዝገብሮ ነገር የለም ስለዚህ አብዝ ሓደውን ሓሲም ያለው ነው ሳፈና ምስ justice regulatory not regulatory ህጅ mainly the responsibility كم authority-ون فتح بيروون affect كورس كده regulatory سوم سلا عبز exhibition-ون دكتور عمال الشوريدي كوين نيرو سوم سلا زينورو يو كاسك جيرنا يو مالت regulatory نت أنا يورينورو سلازي بو يونا ميليس بقى بالpolicy درجة كمية policy كمية أسرع كون زرلو وزبلس مسوم دي مزرعة بيلينا يو كادي ما بزوج stakeholder كهلي كله صح هاي بحال a dog which is fed by two owners will die. مكنياتو ما nobody will feed it. إذا هذا سوفي ديجور ليبلي إذا هذا سوفي ديجور يبليو كن feed زي تجور يستر. سلازي زي نبي كل يقال issue regulatory بحال جديس فتح بيري بحال تأنا بيري بحال all بقى أنت غيرو حزوس يدليو دكتور مستأنا بيرون تزراريون يرا meeting أو كراك اللي تاهل نيرو كن I don't think ያው ዝናይ ዘለና ይኩነታቱን እሱ በመክንያት ኮኒ ከዲ ግን ሚቲንግ ከህሊ ስለዚህ ዶክተር አማኑኤልን ዘሎ ሐሳብ ጽቡቅ እዩ ፕሮፖዛል አይዲያ ባልና ሪስፖንሲቢሊቲ እና እንደዚህ ሐምናዩ ካውዝ ምክንያቱም እሳት ማጥፋት ይስከውን ስኮነ ሰሪ እሳ ዋጫጭ ባህል ካው ይርሳ ምስተፈተህ ካው ተመልሱ ካሊሰበሰ ከሙታት ይዘሉ ህጅ ዘለና ነገር ማለት እዩ ስለዚህ አይ ቲንክ ሜዲካል ሊጋል ንናውን ጣሚ ቻሌንጅ ዝገብረና ዘሎ እና ክሰርሐሉን ዲፈረንሱን ክፈጥር ይክእልና ናምነሎ ሓደ ቦታ እዩ ማለት እዩ ካልኣይ ደረጃ ናይ መንግስቱ ኮሚት ናይ መንግስቱ ጽቡቅ እዩ ሜቢ ኢንሰንቲቭ ዝብል ከም ዝበልክዎ ንሕና ሕጂ ናይ ጀሚርና ኢና ዘለና ሃውሲንግ ናይ ገዛ ማለት ይከኣል ሕጂ ሰብ ፕራይቬት ተጓዩ ዝረክቡና ሕጂ ገዛ ክትገዝእ እንደህሪልካስ ማዕረ ኣይኮነን እዚ ሓደ ሰብ ናይ ኢንካም ንፈልጤና ኢቨን ሕጂ ድማ ሳላሪ ቀኒሱ ዘሎ ዶላር ዲቫሉሽን ብዝኾነ ቁፅሪ ሳላሪ ሬዝ እንዳሓተትና ኢና ነርና ግን ኣብዚ ሓደ ወርሒ ክልተ ወርሒስ ላይክ ሕጂ መስከረም ውሳኬ ተባሂሉ ግን ሊተራሊስ ቀኒሱ ዘሎ ዶላር ካልኩሌት ንገብሮ ከለና ማለት እዩ እሱ እውን ሓደ ኢሹ እዩ ናይ ኣምፔር ሳላሪ ኢሹ ሕጂ ሓሲብና ዘለና ትርጉም የብሉ በቃ ሚኒስትር ኦፍ ሪጅናል ሄልዝ ቢሮ ኮሚኒኬት ገይርና ሚኒስትር ኦፍ ሄልዝ ኮሚኒኬት ገይርና ላይክ ዝከልከለካ ሰብስ ሃበን ኢልካዮስ እንትን ተብሎ ኣይትኽእልን ስትራቴጂካል ዝሓሰብናይ ብሰርድ ወገን ንምንታይ ሜቢ ኣሜሪካ ኤምባሲ ወርልድ ባንክ እሶም ሜቢ ፑሽ እንድሕር ገይሮሞ እምበር ኣምፔር ሳላሪ ሽእካ ብእንቲ ዝምለስ ወረዲ ሰውን ተስፋ ቆሪፁ ይሓድገሎ እዩ ሕጂ ምሕታቱ ምፅጣቅ ሓዲጉ ወይ ግን አይ ቲንክ ከም ሶሉሽን ሰርዶ ግን ምክንያቱም ዝከልከለካ ኣካልስ ሃበን ስለዝበልካይስ ዝምለስ ነገር የለ ግን ሜቢ ወርልድ ባንክ ኣሜሪካ ኤምባሲ ብኡ ኣፕሮች እንድርተገይሩስ
ጋቨርንመንቱን ኢንፍሉዌንስ ፌደራል ጋቨርንመንት ኢንፍሉዌንስ ገብሮ ስለዝክእሉ ሜቢ ምላሽ ክህሊ ይክእል እዩ እና በቃ እዚህ ነው ደሌ ኤኒስ ቲንክ is two owners will die ያው ኦነር የሌለውም ይሞታል I think ኦነር is ናዘስ ለናድ anyways comments if you can reflect Dr. by the way Dr. Brook በአሞ ገጥምና establish society with establish ነበር ካዝጋር ሽግር ማህርና ያው ዝገርም አይነት ፖዚቲቭ ሪስፖንስ ይተራልሽ ለዳቤ ይጽፉ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ኮንትሪቢዩሽን ኣለዎ ዝሓሰብና ይነበር ላስት ታይም ባስገጠመ ሽግርና ከምስግነካ የዝደሊ ናይ ተበኻልብ ተኻልብ እንድሓሰብ ስርሖም ተዋሂቦ ክሊርሊ job description هربت بتاعه كتير ترجع لفوق صحيح كليا ربع بالذات description تحدى ورش تحدى صح تحدى درار بزهم بالكون تحدى أشياء بجمع جزء من problem قلت أو تعيق كلام صحيح أنت بالكام على ترجع كيفها نصير عند المحزم ترجع كيفنا خبيكنا خسرنا خير كلنا ما تقول لي organization ما تقول individualist خبيكنا ترجع كيفنا خسرنا بزعوا retention نايسو حيل حزي للجري مزراب للجري مثلا السبب يدخل الكعب مزراب سبب البردي معناته نحنا التجراي ندوروا له زلنا خلطات دعم يحزن رجلنا هنا لكن بإرثات ليتن هنا بحسابات ليتن هنا بمحالات ليتن هنا زي كي يأخذنا الماء أو زحزقوان كان أسرتيتي توسعوناني بتعام تعامي unfortunate وانا زحزن مالتي سوت لقاقي خي سرح هزو خي حقز كي نعبي ملاك ونفضينا نسعى عمد سلامنا كله تقرأ بزقرب من قدي بتعام صبور جديد تعام صبور جديد حزقل ما كان يبقى أحد الناس هزينا ندرسنا بنقول بزلنا كل هذا حالة سلالي إثبات ما تروح سلالي حال لهم ظلم ما يدمون ترايب لكن كسالة تقدر دام أنا عن تقول قلت يعني جنريشن عم تراجع كده توصل بصراحة وقالوا بتعبي أبرشة تقبر هذه بريتيشن في النار تدعي معناته هذه أقول رجل كلكم 3 عام السرحة سينير عيدرهم بين على كم دكتور درمايز ولا دغينا كم دكتور مكتوب زيادة تحتمل ما نحنا لنا كنا لهم على الريتيشن بتاعهم يسقونين مع كلام الجائزة كله خلي ما يقولكم بيه غير صبوير تحزن هيك بزع ريتيشن مثلا بس بدموزي كانت بدت تسلك سنة it is luxury هذه أبغى تشوفنا قلت له العميد كله قال حوسنا جدا تأمرنا هنا سو أثرت من الناس تحب المدرنين فلنا دعمنا مالتي أي سرح بس هذه بزيس الجيش أي سرح وصلنا يوم مرسيونا هذا تعيون سوي كذا كذا لكن ويقع سفير ويقع قبيله هدف موت هذا يسمى بالكيفون كسر له دانس تصويروا جلد كوين مالت أكثر بالرزمات بالبوحة مش 16 شعات لو جي وزيو يحكي مسافة يعمله on action كن سكيس زخانة situation الناس راح دائما يبدأ نمرس نص أو لو كن الناس راح يفعلوا أو سرح يمكن كله زي كبي كله 80% من انتفاضي له 80% نعاتو كبي قلنا يعني كله حراس كيكون بايرز كيكون مرانو كيتلقى ديسيبلين كي كيرو خيطفو عاد مالتي كامل حد الزوج سو زي هذه او زي تو اكسكيوتيف كوميتي مستقام من فيرست كان كله قبل زلوه 3 سنوات عاش بيقدروا كم سب كوميتي يقبل موزي سب كوميتي أحد سؤال بروبوزيز يقبل ما تعمل هذا نطلعها بروبوز يقبل قال لي بوليس ده كسب تو هاير أوتوريتي ده يتعاقد مالتي هاك بلوز إحنا زود بريسيرش ولا كيف إحنا رجعنا نحوز بريزنتيشن مالتي سو إيه سو حسب
شكل كوز حفله بلعلو individual زكالس على توزيع حتى مع هذا توزيع حتى فرما حقوس توزيع حتى دكتور راح توزيع وهم everybody زي individual زي كأساس تقول زي كعلى fruitful يكون عشان بعد شمال دكتور مكاو مسكالي بها ناي ማሕፀንን ጥንስን ስፔሻሊስት ሓኪም እያ ኣብ የካቲት 11 ሆስፒታል ይሰርሕ ሰዓት ጽቡቕ ማሕበር ሓካይም ማሕፀንን ጥንስን ትግራይ ተጋጥመና ኣለና ቀዳማይ ጉባኤ እናገርኩኩም እንታይ ሕጂ ይጀላል እዚ ማሕበር እዚ ቅድሚ ሕዚ ብፍላይ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ደረጃና በዓለም ደረጃ ነይሩ እዩ ግን ድማ በትግራይ ደረጃ ናይ መጀመርያ ፈላማይ ጉባኤ እዩ ስለዚ እዚ ጉባኤ እዚ ብጣዕሚ ብዙሕ ነገራት ክፈትሐልና እዩ ኢልና ንሓስብ ንሓካይም እውን ተወሳኺ ድማ ነዘን ነገልግለን ኣዴታት ወሲኹ በብቦትኡ ዘሎ ክፍተታት ሓደ ብጥምረት ተላዒሉ ዘለዎ ክፍተታት ዲስከስ ብምግባር ድዩ ሪሰርቻት ብምስራሕ ድዩ ዝተፈላለዩ ዓይነት ጉባኤታት ናይ ልምዓት ፓነል ዲስከሽናት ብምክያድ ብዙሕ ነገራት ክፈትሐልና እዩ ኢልና ንሓስብ ፀገም ዘለዎም ኣለዋ እየ እንታይ ክትሰርሑ ሓሲብኩም ብፍላይ ድሕሪ ብቅድሚ ጦርነት ዋላ ሙሉ ብሙሉእ ዝተማልአ እዩ ኣይንበል እምበይ ኣብ ትግራይ ውሽጢ ናይ ሕክምና ዝርግሐ ድሓን እዩ ነይሩ ድሕሪ ጦርነት ግን ያው ብጣዕሚ ብዙሕ መዕነውቲ ኣጋጢሙ እዩ ዘሎ እዚ ድማ ኣብ ኣዴታት ዋላ ኣብ ጥኑሳት ኣዴታት ይኹን ወይ ከዓ ናይ ማሕፀን ሕማም ዘለዎን ኣዴታት በትግራይ ደረጃ ዋላ ጠፍአን ሕማማትን ካልኦት ዓይነት ተፃወታትን ዳርጋ ከም ብሓድሽ መፅአን ዘለዋ ዘን ሕማማት ማለት እዩ ስለዚ ማሕበር እዚ ብምጥያሹ ቀዳማይ ነገር ያው በብቦትኡ ኣብዘን ብጦርነት ድዩ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ኣቋሪፀን ዝነበራ ግልጋሎታት ንክውሃብ ንሰርሕ ኢና ኢልና ንኣምን ካልኣይ ነገር ድማ ያው ነዴታት ጥራሕ ከይኮነ ከምትልዎ ሓካይም እውን እዩ ተሞክሮ እዚ ስለዚ ሓካይም ባዕሎም ኣብዴት ክገብሩ እኒአዎም ሪሰርቻት ብምስራሕ ድዩ ተሓደ ንፈልጦ ንኩሉ ተሓደ ለጋጠሞ ፀገም ኣብ ካሊእ ከጋጥም ስለዝኽእል ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኮይኖም ዝሰርሑ ሓካይም ኢንዲቪዥዋል ለጋጥሞም ፀገም ሲ ብሓደ ኮንካ ዲስከስ ብምግባር ከምቲ ናይ ልምዓት እውን ተዘጋጅዩ ዘሎ ምክያድ ክፍታሕ እዩ ኢልና ንሓስብ ማለት እዩ እሺ ምናልባት ማሕበራት ይፍጠራ ኣብ ቀፃልነት ምን ችግር እኒአዋ ምናልባት ማሕበር ኩሉ መስተኣናግድን ዝኽእል ዓቕሚ ክፍጠር እዩ ንሓስቦ ምናልባት ቀፃልነት ማሕበር ማለት ቀፃልነት ባህል ክፍጠር ሕዚ ብናይ ማሕፀንን ጥንስን ብትግራይ ደረጃ ብጣዕሚ ብዙሕ ዓመት ገይሩ እዩ ግልጋሎት ካብ ናይ ማሕፀንን ጥንስን ሕክምና ማለት እዩ እዚ ማሕበር እዚ ግን ኣብ ዝተፈላለዩ ግዜታት ክጣየሽ ተሓሲቡ ነይሩ ግን ብዝተፈላለዩ ዓይነት ቻሌንጃት ከይተጣየሸ ተሪፉ እዩና እዚ ማሕበር እዚ ንምጥያሽ ብጣዕሚ ብዙሕ ዓይነት ቻሌንጅ ተሓሊፉ እዩ ናብዚ ደረጃ ዝተበፂሑ እንድና ኣትሊስት ደረጃ ሓደ ሓሊፍናዮ ኣለና ማለት እዩ እዚ ማሕበር እዚ ተጣየሹ ሪናዮ ኣለና ንወደፊት እውን ብጣዕሚ ብዙሕ ዓይነት ቻሌንጃት ከጋጥም ይኽእል እዩ በብግዜያቱ ማለት እዩ ስለዚ በብግዜኡ ንዘጋጥም ቻሌንጅ እናተማያየጥካ ድዩ ዘሎ ክፍተታት እናርአኻ በብግዜኡ ክመሓየሽ ዝግብኦ ነገር ኣብ ሓካይም ደረጃ ይኹን ወይ ከዓ ኣብዚ ዝወሃብ ሰርቪሳት ኣዴታት ዝወሃቡ ሰርቪሳት ክመሓየሽ ዝግብኦ ሰርቪሳት እናርአኻ ዲስከስ እናገበርካ ብፍላይ ብትግራይ ደረጃ ሲ ብጣዕሚ ዓብዪ ለውጢ ከምፅእ ኢልና ንሓስብ
ፕላስ ሓካይሙን ከም ከለላ ናይ ሕጊ ከለላ ምክንያቱም ኣብ ሕክምና ብዙሓት ዓይነት ስታይ ከጋጥም ስለዝኽእል ናይ ሕጊ ከለላ እውን ክህቦ እዩ ኢልና ንሓስብ ማለት እዩ ጽቡቕ ምስ ግዜ ኣንጻር ዶክተር ኣረጊ ነገር ተሃልዩ ያው ዝማሕበር እዚ ንኽጣየሽ ምጥያሹ ሓደ ዓብዪ ነገር ኮይኑ ግን ቀጻልነቱ ንኽረጋገጽ ድማ ካብ ማሕበረሰብ ይኹን ካብ ዓበይቲ ሰባት ይኹን ወይ ከዓ ፊገራት ያው ንደልዮ ሰፖርት ስለልህሊ ሓገዝ ኣይፈለየና ንደሊ ጽቡቕ ዶክተር ምናልባት ከዓ ሓጋዚትና ይኹን ኮምሲ ሚድያ ሓደ ምንት ጥዕና ንበልዓ ዶክተር ኣሜን ንኽእልና እሺ ቴንክ ዩ ሲያስ ዶክተር ግዜ ስለዝመለየ ካሊእ አንደርግራጁዌትስ ኣነን ፍትሐ ነገስት ጥራይ ስለዝመርና ሓካይም ሕይል ኢሉ እሱ ምክንያቱም እንድሕር ዘይፈራሪሐዮም እንድሕር ዘይኮነየሎም ክልተ ሰብ ኮይንካ ኩለይ ነገር ማኔጅመንት ከቢድ ዝኾነ ግዜ ነይሩ እና ሊትል ቢት ዲፊካልት ዝኾን ኩሉ ግዜ ከም ዝነበረ يسمعني probably على حالة المهارة ارتحيل إلى كل حدير العزيز it's out of good intention بخصائي واحد عن هذه تناقش سوري بعد اليوم أنا هذا سعيد بزح شباب فرنا حزين تحيل مع الجد المهم اللي خال أذكى لي نايلم عندي topic دكتور حدين دكتور حكى أصلا زحاتنا زعل من كل ذا بتعرفني attention زي هذا هل في gynecologists obstetricians قلنا attention زي هذا individually act individually يبغينا individually harass يقولنا سرحنا لما أوصينا زي إلى حالنا gynecologists gynecologists obstetricians ناوزحنا بتخلنا ما ترنا بموتات هذا dropped significantly we know that it's not only the maternal mortality maternal morbidity احنا خدمت سهلنا prolapse fistula كان ነገራት በጣም ብዙ ነው እና በዛحنا መስከና ወጥቶ ግን ዘምጻና ጀዶ በጣም ብዙ ነው on the other hand ሁሉ እና ሰርحنا ከደረ ግን ክሎጽ አይቃል ናብደግ ክሎጽ አይቃል አዳሐለሻ እንዲያም ተጽቦ ሰርሖ ተጽቦ ኢንቴንሽን هذه تدريب تريمو سمع الخايد نصق تدنقص كومودي ግን አይኮነን ስለዝኾነ ፊክ ሰርቬይ ገይርና ካብ 30 ዓመት ዝሰርሐ ክሳብ ኩሉ ሓደ ዓመት ዝሰርሑ ሃይገጢሙኩም ወይም ድማ ታይሰሚዑኩም ዝብል ነገር ፊክ ሰርቬይ ኢንተርቪው ገይርና ኔክስት ነገር Okay. هذه last 3 decades عبد الزين سيركل زرقهم أكل زرقهم experience once upon a time you know from embolism what happens amniotic embolism it's very sudden deep unknown in our country the mortality rate is really very high. It's around 85% actually it's dropping now because of the advance of medical science. However, it remains very high even in the United States, wherever, Sweden, wherever, the mortality is still very high, leave unknown in our country. So what happened was the relatives of the mother, which it is unfortunate, he was asked to leave the town. كان عاد تزوج حالة فجأة. زي الانتميديشن كان وصحي. Some also in the legal system were pro-arrest, but later on by vote the arrest was conducted. It was a hot issue in the town. Hot issue, not only in town, throughout Tigray. This physician is known for his good track record. Later on, it was discovered that the deal was not preventable.
but the harassment is very bad violence was really bad. Another physician told me that the mother had to severe harassed and later on arrested. He told me like that. Another, as he said, everyone is victim, maybe for a short time or for a long time, that we face. But Mengistu, he communicate about this all intentions and others with, especially the regional health bureau, and what was the response from their side, or is it on the way till publish it and if anything, because the audience needs to listen on this. Okay, so I don't think. Have you heard this question? Yeah. Thank you, Dr. Afton. disseminate ገርና ገና ብዙሕ ሰብ ክልተንቲ ገለ ሰበብ ዘለዎ ካብ ወረዳ ተፀዊዑ ገለ ቢሮ ጥዕና እንደገና ኢኒሽቲቭ ወሲዱ ዲሴሚኔሽን ሓና ሳይንቲፊክ ፕሮሰስ ጥራሕ ኢና ኮንትሮል ገርና ቢሮ ጥዕናስ ብፍላይ ሜንታል ሄልት ገለ ይሰርሕ ኣለዉ ይመስለኒ ካብኡ ካባና ወሲዶም ዝኾነ ና ትግራይ ጥዕና በዓል ሞያ ሓደ ማሕበር ኣሎ ሓቀይ ዝኾነ ማሕበር ኣለና እሶም እውን ድሕሪኡ I don't know how the Hatilam de Mekelle, Dr. is had a team Facebook as well. So I'm a Professor Handayas have proposal from the low. Let I know about my as a whole package. This house here. Cow Hanan Otolena. Cow Thai proposal has a binanina. I don't know. Research idea in Greek. But anybody can read. لحمش عمت لحمش عمل زخونس بوليسي تراجكتوري سلمتنا بوليسي هاب بنك ستايجر وتعنا بعلم ريتيل مقبل قدرة من الزاح كون دقيقة لو تأخذ هاي مثل أو ولا attrition ولا زوم نا psychological effects هم proposal already أبيناس راديو خوينو نكتات لنا ببعمته at least انتم كهلو مالتي تريند نازم بعد outcomes على البعالمية ويكعفتي health system زلوا انتنا تريند لمرأي بوليسي لما تاي غيرهم لبل نغسلينا كاو تاي خلو تمزيلو نرينا process ما outcome مالتي نحنا قل خم ترى ريسيرشرات بي بيرو تعينا إلكن له تيدي تلهلو زبانه بدن بيرو محيزمو كنت هاي غيرهم لبل كان already منتج احنا مونيتورينج سلالي هنا انتنا او ايفالويشن كن خالق زي انتنا So I think the main complaint had the biggest this salary, yeah? So what do you think as a researcher, what do you think the regional health bureau is going to do? Let's be realistic. Domos have the schedules who decide the budget and so on. So should we expect like doubling of salaries? What's the expectation? You did your job, wonderful. Exactly. Yeah, but have you gone beyond to jurisdiction alone? بيرو تعينا تايز قبل أنا نقوم زخونينا بينا salary centralized كل بس إحنا قرقل خقوري خوري يوم هالتقام private wing أنا strong تخاينس بدن بكسر رح مقباري ريتيني قبل outreach حازم بحرقات سيري بدن بي إذا outreach تتحيز زلو بدن بي ريتين قريب بايزا إنا outreach كنا قرأكم أو سومالي لاندنا حتى لنا حدا حكيم specialist أقطع معنا حتى تيونيرا سلسته سي بلان غيرهم نيرو إذا ناشاين project مسمسات cancel غيرهم قليل هم لي خوني إمباكتو كنا قرأكم يدل بايزا إذا حزل ولا مالت أبزي عاد حد يبغى خالص اللي دحر إيكونوميكالي إنتن هو بفلاي مزحتي أنا أقعد أمي لصراحة أنا هوسبيتال لصراحة مسنا فيزيشانز هات بدن بقريبة هي لبلو كابز خد اللي سبيلي for your information قد مخيناتو إن attrition أصنعنا نينا نا specialist attrition درجة زيرو إليه literally هذا عبد خلت سلسة عمتي سلسة سبب
ስፔሻሊስት እንትን ማለት ነው ካብ ካልእ እንደውም ይመጽእ ነይሩ ማለት ዓዲ ሓዲግ ግን ኣብዚ ከይሕሸኒ ኢሉ ጸኒሑ ነይሩ ማለት ብኸም ከየብዝሓልኹም ዝግበር ዘሎ ክቕፅል እኒአዎ ግን ኣብዚ ክግበር ዝኽእል ብዙሕ ነገር እኒኦ ለምሳሌ ትግራይ መሬት እኒአዋ ንኣብነት ኣብኡ ሪከመንድ ዝገበርናዮ ማለት እዩ ምስ ባንክ ምዝራብ ይከኣል እዩ መቐለ ሆስፒታል ሓፂ ዝገብርዎ ነገር ፅቡቕ ኣሎ ዝጀመርዎ ምስ ዝኾነ ባንክ ገይሮምስ ወይ ዝኾነ ሙሉኣይ ነገሩኒ ግን ዶክተር ከላል እኒኦ ሙሉኣይ ነገሩኒ ግን ዝኾነ ነገር ጀሚሮም እኒአው ፅቡቕ ብዙሕ ነገር እኒኦ በዓል ሞያ ሓጉስ ትገብረለ እንዴይ ካሬ በዓል ሞያ ሲ ብፍላይ ካብ ዓዲ ክወፅእ ለይደሊ ሰብ ሲ መዓት እዩ ስለዝሉ ኣብኡ ክፀንሕ ምግባር ሲ ሎካሊ ፖሲብል there are possibilities ወንዳህለ የጋኑን ክወስ there are infinite opportunities ብዘለዎምስ ዝኾነ ዋላ ሕጊ ዘይፍረስካ ዝግበር ብዙሕ ነገር ክህሊ ይኽእል እዩ ካብ ኩሉ ብጣዕሚ ተስፋ ዘቑርፀካ ናይ ትግራይ ተስፋ ዘቑርፀካ ሲ ከም ሰባት ምሕሳብ ክንጅምር ዘለና all the consequences ድኽነት ደሞዝ ምንኣስ ገለገለ ዝመፅእ it's vicious ዝኾነ war እዩ በቃ ጦርነት እዚ ኣብ ዕድሜ ማለት 30 ኣብ ዘይትመልእ ዕድመ 3 ኩናት ይህልዩ ካብቲ ኩናት ክሳብ ተወሳዕ 10 ዓመት ተፅዕር በቃ ኣርዩ ኮምፎርታብል ያዝ ሲ ዝኾነ ጦርነት ከምዘይህሊ ዋይሊ ኣር ኣላይፍ በቃ ሹር ክትኸውን ኣይትኽእል ስዊና እንድሕር ሓቂ ንዘራረብና ማለት እዩ and all the consequences ዙ ምኻድ ገለገለ ዝመፅእ ዘሎ following the war ቅድሚ ጦርነት ከምዝበሎ ናብ ዓይደር ክንደይ ፊልሻን ፍሎክ ይገብር ነይሩ ዋላ ዓይደር ንምእታው ሲ it was a cutthroat competition እኮ ዓይደር ኣትየ ክሰርሕ እየ ገለ ዝብል ዋላ ደሞዝ ዘይሓሰብካ ግዛዕ ዘይሓሰብካ ማለት እዩ እና I think it's a driving factor I believe is beyond salaries ሓደ ሰብ ገዛ ታልይዎ ገዛ በቃ ማለት ሲ ስቴብል ኮይንካ ትነብረሉ ኢንቫይሮንመንት ተፈጢሩ ሲ ስኩይላ ብቅርሺ እናለጋገብኩ ገዛ ዘይሰራሕ ዝብል ሓኪም ያው highly educated the best minds ባህል ተወዳዲሩ ገለ ሕክምና ዝኣትዩ for sure እናሱ ኢሉ ኩሉ after money on ከም ሰብ ከም ተጋሩ ንሓስብ ዘለና ከመይ ገይሩ ጦርነት ክጠፊ እምበር ጦርነት ብዝተፈጠረ ቁፅሪ ወይ ናይ ደሞዝ ምውሳኽ ገለ I think it's beyond that we feel insecure ንዓየ ዝስምዐኒ insecurity ኣሎ በቃ እቶም ፖለቲከኛታት ክጨቃጨቑ ከለዉ ፅባሕ ዶ ይትኮስ ይኾን ቅድሚ ሕዚ ከም ዝተጋግያ ዝፀኒሕስ እንደገና ለለ ጦርነት ተላዒሉስ am I going to think about my kids ዝታት በቃ ብጣዕሚ ቦዘር ይገብረካ ከም ሰብ ማለት እዩ እና beyond salary ይመስለኒ I don't know ከም ሓካይም ከም ዜጋታት ኣብዚ ክልል ናይ ዝተወለድና ሰባት እንታይ ክንሓስብ ከም ዘለና እሱ ኢሉ ንኽእላና ክብለና ዘለዎ ነገር ይመስለኒ ፐርሰናሊ ዶክተር ፋኑስ ስለዚ ኣብታ ዶክተር ኣማንኤል ዝቐረበ kind of question ወይ ናሃለውን ኮመንት ክኾን ይኽእል እዩ ሕዚ ኣብቲ ሜዲካል ሊጋል ኢሹ ማለት ቲሶግ ኢስታብሊሽ ክኾን ዋን ኦፍ ሪዝን ዝኾኑ እቶም ዴይሊ ዘጋጥሙና ዝነበሩ ኩነታት ምስራናዮም እንታይ ክግበር እኒአዎ ከም ፐርማነንት ሶሉሽን ኣምብሬላናስ እንታይ ይኹን ዝብል ኣይድያ ክለዓል ከሎ ዋን ኦፍ ኣይድያስ ዋዝ ሌትስ ኦርጋናይዝ ኣውርሰልቭ ዝብል መፅዩ ከም መፍትሒ ምፂናዮ ኣንድ ናብዚ ምውቃዕና ኸ ኣም ሶ ሃፒ ፐርሰናሊ ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ ኣብቲ ሜዲካል ሊጋል ኢሹ ክንመፅእ ከለና ኣብ ትግራይ ዘሎ ተሓሕዛ ኣነ ፊል ዝገበሮ ነገር እንታይ እዩ ሓደ ሓኪም immediately maternally ዝሃጋጥም ከሎ ተታሒዙ ናፍቲ ቤት ወይ እስር ቤት በሎ ወይ ቤት ማሕበር በሎ ተታሒዙ ይውሰድ እሞ ይፃረር ካብ መጨረሻኡ ፍሪ ኢኻ ይበሃል ካብኡ ነቲ ሓኪም ወይ ናይ ሞራል ካሕሳ ይብሉ ወይ ካልእ ዝግበር ነገር የለን እና ከምቲ ሶግ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ኣብዚ ኤርያ እዚ ኣይትሕተቱን ኣይኮነን ተሓቲቱ ሮንግሊ ተታሒዙ ዝተኣሰረ ሰብ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ከም ኦርጋናይዜሽን ኣብዚ ኤርያ እዚ ሲ እንታይ ክግበር ኣለዎ ካብ ኤክስፒሪየንስ እንታይ ትብሉ ፕሮባብሊ ኣብዚ ዘለኹም መምሃረና ኣብ ዘለኹም ዓበይቲ ሓኻይም እንታይ ትብሉ ከም ዳይሬክሽን እናቕምጦ ስለ ዘለና ኢለ ኣነ ኣብቲ ሜዲካል ሊጋል ኢሹ ዝቐረበ ፕሬዘንቴሽን I'm very happy and it was one of the points that make TSOG ከም umbrella ኮይና
ክልተ እግራ ክትተክል ካብ ዝገበሩ ሓደ ኢቨንት እዩ ነይሩ ስለዚ ኩላህና ኣብ ትሶግ ንዕሰል ልብል ኣብ ትሶግ ንዓስል ከለና ብዙሕ ነገር ንጥቀም ይመስለኒ እቲ ሕብረተሰቡ ብዙሕ ንጠቅም ይመስለና ኣፍታ ሜዲካል ሌጋል ኢሹ ግን ዶክተር ኣማኑኤል ኣብዚ በተለይ ዶክተር ይብራህውን ታይትሉ ኣብነለይ دكتور ምናልባት ነካነው ካልተና ሓደ ናሳባት ስቲፍራ ሓፈር ዶክተር ብሩክሳን ግብራ ናይ ትግራይ ሕክምና ማህበር ፕሬዝዳንት ሰፖርት ከምራት ከማዕጣና ማሕበር ሓካይም ማህፀንን ትግራይ ቀዳማይ ክወርድ ሕጂ ማህበር ሎማንቲ ተራኪቦም ዘለና ዋዕላ ናይ ማህበር ሓካይም ናይ ማህፀን ፅንስን ዘለዎ ናቶም ማህበር ናይ ቀዳማይ ናይ ምስረታ ጀነራል ኣሰምብሊ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ማህበር ምስራት ጽቡቕ ካሊት ስፔሻሊቲ ማህበር እዩ ምክንያቱም ያው ትግራይ ሕጂ ሕክምና ተፈላልዩ ዘሎ ፀገማት ኩሉ ብሓባር ኮንካ ምትተብለት ሓካይም ይበዝሐሎ ስፔሻሊስታት ይበዝሐሎ እዩ ስለዚ ኩሎም ነው ብስፔሻሊዞ እንዳተወደቡ ከም ስፔሻሊቲ ማህበራት ክፍጠር ከሎ ትግራይ ሕክምና ማህበር ኣብ ትግራይ ዘለና ሕክምና ስርዓት እዩ ላዕለየ ከይድ ማለት እዩ ዓለም ዘሎ ተመክሮ ዘርእየና እውን እዚ ተፈላልዩ ስፔሻሊቲ ኢቨን ስፔሻሊቲ ማህበራት ስለዘሎ ናቶም ንምስራት ሓደ ኔትወርክ ኣብ ዝመሳሰል ሙያ ዘሎ ኣብ ካልእ ዓድታት ዘሎ ሓካይም ተጋሩ ሓካይም ኮይኑ ናይ ማህፀናት ስፔሻሊስት ክህሊ እዩ ንሶም ብሓደ ዳተራከበ ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ዓድታት ሞት ንምቅናስ ዘሎ ሓኪሙ ተጠቃሚ ዝበለፀ መሰሉ ድምፁ ዘስምዕሉ ሓደ መንገዲ ይኸውን ማለት እዩ ዶክተር ምናልባት ኣብ ማህፀን ብዙሕ ዓድታት ሕጂ ማሕበርና ጠንከረ ክከይድ ከሎ ኢቨን ናብ ውፅእ ዝበሉ ናይ ማሕበርና ፅንስ ስፔሻሊ ዘይብሉ ቦታታት እውን እቲ ማሕበር እንዳሰደደስ ኣብኡ ዘሎ ተበፃሕነት ከም ዝፍለጥ ኣብ ትግራይ ጦርነት ብዙሕ ዓድታት ዝሞይቶም እዮም ብዙሕ ሕክምና ናይ ሕክምና ዝነበረ ሴክተር ብጣዕሚ ተጎዲኡ ነይሩ ስለዚ እሱ ናብ ዝነበሩ ንምምላስ ጥራሕ ይኹን ካብኡ ዝበለፀ ንምግባር ከምዚ ዓይነት ማህበር ምጥንካሮ ዝበለፀ ንህብረተሰቡ ንዓድታት እውን ኢቨን እዞም ዝውለዱ ቆልዑ ሓደ እዞም ዩኒቨርሲታት ምትእስሳር ይፈጥር ሕጂ ኣብ መቀለ ዩኒቨርሲቲ ብዙሓት ናይ ማህፀናት ስፔሻሊስት ኣሎ ዓይደሩ ዓዲግራት ኣክሱም ዘሎ ስፔሻሊስታት ኣሎ ስለዚ ካብ ኩሉት ብሓደ ጥምረት እዩ ከምዚ ንሪኦም ዘለና ስለዚ ጋይድላይን ዋላ ትምህርቲ እድል ይኹን ዋላ ፅሬቱ ሕክምናን ፅሬቱ ኣብ ኩሉ ተመሳሳሊ ፅሬት ዘሎ ሕክምና ክወሃብ ንምግባር እድል ይፈጥር እዩ ኣነ እውን ምናልባት ማሕበር እዚ ሆፕ ጠንኪሩ ናብ ሆስፒታል ተቐይሩ ኩሉ ነገር ናብ ሆስፒታል ብዙሕ ምዕላላታት ገይሩ ህዝቢ ክበፅሕ ሚድያ ተስፋ ይገብር ነገር ግን ማሕበራት ዝጨያሸው ኣብ ቀፃልነትን ኣስቸጋሪ ናኾኑ ይመስሎ ትግራይ ምናልባት ሃልኩም ቀፃልነት ትብሉ ከቢድ ነገር ምጅማር እዩ መጀመርካ ድሕሪ ብግዜ ኮንሲስተንትሊ ተመሳሳሊ ቀስ በቀስ አሁን 1000 ኪሎ ሜትር ትከይድ ኮንካ ብሓደ እርምጃታት ጀምር ማለት ብሓደ እርምጃ ጀሚርካ ካብኡ ቀስ በቀስ እናከድካ ከለካ ታርጌትካ ትበፅሕ ግን ሓራደ ሻዕታዩ እስኮን ዓላማካ ትጣሽና ወዲያው ዘለካይ ዓላማ ከረከብካ ምስተረፍካ ተስፋ ቆርፅካ ምብታን ገለ ክህሊ ይክእል ግን በቃ ግዜ ሂብካ ኩሉ ሻ ቀስ በቀስ እንዳስራካ ለውጥ ምምጫ ይከኣል እዩ ማለት እዩ ቀፃሊ እዚ ትግራይ ካብ ማሕበር ዝታይታ ያው በዋናነት ሓካይም ዲኑ ዘሎ ኣብዚ ክተርፉ ዝገብረሉ እድል ይህሉ እዩ ካልእ ደረጃ እዚ ሜዲካል ሌጋል ሲስተም ጠናከር ይገብር እዩ ስለዚ ንህብረተሰቡ ኳሊቲ ዝኾነ ናይ ሄልዝ ጥዕና ሕክምና ክረክብ ይገብር እዩ ካልማ ሪሰርች መፅናዕቲ እውን ክግበር ስለዝገብር ኣብዚ ትግራይ ዘሎ ናይ ሕክምና ዕቤት ክገብር ሓደ ግደ ኣስተዋፅኦ ይገብር እዩ ዝቐረዩ ነገር በቃ ቴንኪዩ ክምና ዘለና እኔና ፎሲ ሚድያ እውን መፅኩም ከምዚ ፕሮግራምና ስለዝቀረፅኩምና ኩረት ይሃለሁ ፎሲ ሚድያ ናይ ጥዕና ዳውን ጥዕና መልካም ኦኬ
Okay, and this award has been a tie, so there are 2 winners in this category. Another one for this award is Dr. Ibra Barha. And for a category that is the most influential young obstetrician and gynecologist award is, please welcome to the floor, Dr. Halle Taka. We have an award certificate ceremony for, I think we can continue. Okay. Thank you very much. ስለዚህ ሞሮስ ኮምነጥታት ለሁም ተልኩሚና after the Tigray Society for Obstetrics and Gynecology. So the next one is so the next medal and certificate award with the title of Lifetime OBGYN Services Award goes to Dr. Amanuel Gassas. There were closer points. The first, that's the first honors, and in the Lifetime OBGYN Services Award, the second place with certificate award goes to Dr. Melaku Abraham. Anyone who can be a representative and take the certificate for the ceremony. And the next on the best young obstetrician and gynecologists researcher on the second place goes to Dr. Awil Iman. Okay, so we have to make an exception, like we said, first, second, and Dr. Fitaha and Dr. Ibra took the Excellence in Education and Mentorship Award, they were at time. And a third place was taken by a very young and vibrant educator, Dr. Fanos Gabu. Tigray, but who have made significant contribution to the maternal healthcare services in Tigray. So the first award goes to a man who has stayed for almost 8 months just to provide service support and support programs. And he has been here with his wife for a long period of time, and he has made a significant contribution for the continuation of the residency program and for subspecialty training. So Professor Lois Wall. Yes, you can take so similarly, there was a physician who have come, I think, 7 or 8 times to Tigray. She is not Tigrayan born. He is not related in any way, but through her kindness and generous supporting training programs, and also supporting our subspecialty training in urogynecology
She has come, and when she comes with a team, she just comes with a very meaningful people who does 40-50 surgeries in a single trip. She even came after the war broke out, and the next award goes to Dr. Rahel Nardos. The other is based on your recommendation, and we all also know what the following recipient of this award posthumous goes to Dr. Catherine Hamlin. The other certificates goes to similar to Dr. We have made serious discussions in deciding who should get these awards. So similar to Dr. Rahel, the following recipient of the award was also involved in supporting our training program and supporting research universe. And the following award goes to Dr. Galila Boba. So the next award goes to this person doesn't know when he started to support Tigray, he doesn't know any woman of Tigray, he doesn't know any girl, but he was touched by the ongoing war, and he started supporting resident physicians and senior physicians as well to do an outreach in Samra, in Koram, Asbi, and then supported an opening of a center which is providing free antepartum, intrapartum, and postpartum care. Dr. Douglas Houghton. So the next award goes to the Tigrayan, but when physicians goes into trouble or when we need support, he always stands with us, and he has made a significant contribution into what IDER is for now. And you have seen also what I mean when our doctors were in trouble, like family of Dr. Mekelle. He just campaigned more than us. He felt like he's here with us, and we decided to give him this award, Dr. Zarihun Abdullah. So I will call Dr. Amani to give the next award. So I don't think we need to explain why this best institution is selected for this award. We all know the significant contribution this institution has done before, during, and even during after war. Most of us, I would say, maybe 80-90% in this room, except all the gynecologists have passed through it, and we made a decision to award the best institution. Award goes to either comprehensive specialist hospital. Someone for that, but we counted your votes, and your votes have decided, and we will post the results of your votes on the WhatsApp group. So the only award which cannot be repeated is a lifetime award. Dr. Amaril cannot take lifetime award again. So lifetime award for the next, so everyone can be motivated to be an award for researcher, for educator, and so on. So next year we'll have another lifetime award winner. So we thank you so much all for your patience, for your contribution. And we hope to see each other again in a year with a different achievements and with a strong foundation of our association. We cannot thank you enough, and thank you, Dr. Ida. He has been following our votes, including myself, and we have reached here at this stage.
Thank you all. Have a good night. Thank you very much. And the final point, sorry, we will have a closing remark by Dr. Haile Selassie. I'm so sorry. And finally, Dr. Fanos and Dr. Akebo will ask you to be in a sort of group they want for a photo program. And this is important. نحن photo هنلعب كويس. نتاع association archives لازم خذ تحاورهم أو دقوا هينهم يخلهم سهلة كلهم يوم to lead them follow نختبر حتى يعني اللي تاع. ماشي. تمام. إذا أبقى عن الشركة اللي عملتنا حاجة. حتى مزرعة كان تعدلتي وهي الديمقراطية لهم اليوم عملتي من كراني عندنا صورنا خبيتي كلمات منها بس قد عندي متعبي كان بفرحه بس كان لنا كذا جدي تيسوك مولا دول بتعمي بس يلنلو كان حدث كيف أنا تيسوك خنزلو تولدو كعبنيو موت بهاد كان قسمي يقولي مات اسمع حوار لو ما عندي نقص حد محورات تجري حدا لبدت إلى قطر هذه خالوت ديبارتمنت هذول نو خمسة عينات طبق قرية أتين يونيفايد كوي تصرفي تنكرر ولدنا أول مسيرهم بيا حوارات أصابت أركاية بعيد بهاد صوتها تاتين خا كتحالفوا لجزية سلولو نا حوار من جانا بتعم صبوي نزل عدل بمركبي دقي ما كان مسجني فوتو كم أبوست بار لنا سوات بيلسي تياش خبيدي بحال وهذا أساسي خا مزراوس خبيدي وعندك برناوت سيندرام منيو مسوطة تحيزو لي بيرسوناليزيشن بزح نقر سلولو كمزي 500 سو أو حدا دراش بزعوا حدا قداي هين بون وين تاوت سنقبرت لنا كفتناي جينوسايدر دوت حنا سرفايف لغورنا يون حكمنا سلولخن بدعمي حارفيو سو ميديكال ليغال يلعن نيرو انا تايري او عيدر دلهون ريل حز توقعات مسيوم اليوم مات وجي سراحيو مخاليق انا يس ناوسريت زاتو مخالوت كن بتلاي اختار نويس فينيوي 10% قالنا تخفل سلولخن كم سرح كون يمثل له او ديول هانداس لذا يكون خل تنكر له الاورجنايزيشن متياشو وانا مفتاح يكون بر كمتنا قدم بيزنس as usual كرص يلت ف يجبش لذي شنو عين لازم احنا وقت تنكرنينا ማለት ايه ناي حكيم بتلي لحتى عرفتي اوجوين يومنا Department of Hacks and Tags ملو ما تحبوك تطو يوبشتون او قلعه موزاونا نتوزون Hacks and Tags يوز حكم يو بحكي ስለዚህ አርሲ ዝደልዩ ማለት እዩ ከም ናይ ፖርቴ ናይ ኩዕሾ ፖርቴ ይዝኾን ማለት መዓት ኣዋሪድኩም መዓት ኣቦ ልሓት ኮይንኩምስ ሓንቲ ሚስቴክ ተተረኺባ በቃ ወይ ረኽብናዮ ሕዚ ዝበሃለሉ በተለይ ኣብ ትግራይ ሕዚ ዘጋጥም ዘሎ ኣጋጣሚ በትልኮ ስራሕ ይረኽቦም እየቶም ናይ ፖሊስ ዘሎ ሓለፍቲ ናይ ፍትሒ ቢሮ ገለና ብጣዕሚ መፍርሒ እዩ ሕዚ ረኽብናኩም ንስኹምማ ካብ መን ፍሉያት ኮይንኩም ገለ ዓይነት ባቂ ማለት ሰብ ብምድሓን ስለዝኾነ ፍሉያት ኢና ማለት ግራንዲዮስ ንምዃን እንተዘይኮነ ኣትሊስት ካሊእ ዝሰርሐ ኣሎ ወይ ሱቕ ምውፃእ ወይ ገለ ምውፃእ እስካበየና ይኽእል ብኡ እዮም ሃፍቲሞምና ሰብ ኢና ነድሕ እንደና ክብሪ ይግብኦ ነዚ ግን ባዕልና ክንሰርሕ እኒአና ይብል ኣነ ካብ ሓደ ሓላፊ ሓደ ፖሊስ ኣብ ኮሚኒቲ ክንሰርሕ እኒአና بمويا نستجا بروفايدر خوينا أو حنتي CS نستوعب لا مول خن قلعت ولا تلص ويقاس بتدبر تقوله جويت له غرغر أنا تمحور سوي يفلت أي مسلم بتعمين أنا بتعمين حد ولا عن اختار حنسي توم فاميلي مودك خوين كبروا ما يريناكو ساسيت تكبر له مجال توزي سكرين يوم محور سوي مال هوتنا حنتا دو اوبريشن كتقبروا تخفلوا ولا هم سكفلتني يوم ስለዚህ ነው ይስራሕዩ حتىنا ግን ኣብ ኮሚኒቲ ክንሰርሕኒና ይብል ኣብ ፖሊስ ትፍርድት ገለስ ናይ ኮሚኒቲ ፕሮዳክት ስለሆነ ሰፊሑ ኣብ ኮሚኒቲ ምስራሕ حزيلو كجمرنيو ማለት እዩ ማሕበር
بميدياتات ديو نوازا تايو تخفلو ديتي تاي مالتيو أنتو إز نيموريس نو سينيو زخلو بعلو دن نامسا كندينا جورس أي فلت أي برق دينت أي فلت إنا أو كنسرحني إنا أو كوميونيتي تسرحنا إنا كنبل أويرنس بدن بمفتارك الليو حالي حاجة قبل أنا أنسجا المتايسي ريل حر لقات أنو كمسكين شات جورس اللي rectal tone of anesthesiologist depends on saturation of the patient. He's right. But I found that patient to go. Broke to Gabriel either heart rate or saturation will be pushed. But damn fair. Then if you give medication, dropping the adrenaline, you have علقنا توصل لهاس. But I'm from Gustafan. أنا هم جعلت مويا كمحكم يلي كنيلس حقنا. نايم مثلا حيوت. نوصلنا نعلسنا تقولوا كله. Yes, BP knows you to نصر حنا تقول BP vital sign restore قلت تلتلس لسمعنا سمعت زخان يكون نجار تتكبر كسمعنا الخيال الذي عاوي يسقايو ميانا كن نعق زجورنا على اللجن بحوار كنقال صنيع ناماتي كحورة سب respect نعرف دلينيرنا واحد يجي 100% sure أو في شرح بس بدون مزيو ويفني بدون مز الريال لنا بزحات ريزناتني أو تخسر حلقور حزون محكاوي مورال فاليديو بزح نقرأ سلولو حزون أو ميانا تكرنا كنا بنينا إلل of course I affect الجبرنا له تخالت سكترات في المقارنة تخالي في المقارنة ودعم affect الجبريو عنتون لنا هذه strategic plan كتوزون يتخيل زواتات كمزواتات سامي تهودي غنيا أو سلسلة بعتم سي مغرب نيرو عبيتنا أدمي أوارح بلان نيرو عيدر من زاجر هذه تندول لما تلنا سنارا دي بقى طورن أوادي سافهم كحزس لك طورن نزل عليه المس بتناي كلام يستر مجلسون نزل نرجعلن أو زيل اللون تقول له إذا أفكت جبر النايم